We do advocate for care and support of persons with disability, especially in terms of empowerment. There are those who really need a lot of support. And there is a group that is called neurodiverse conditions or disorders that entails cerebral palsy, there is autism, and also there is spinal bifida, and ADHD, that is attention deficit hyperactive disorders. These conditions have some similarities because it is a brain condition and there are some similar needs. Some of the needs are therapy. They also need medication of different types, dependence on the disability, and also the majority who are also on diapers, especially those with cerebral palsy. We did our survey, especially in Embakasi, and we found around 480 persons with those named conditions that I've just mentioned. And some of the needs that they explained to us that they need most are medication, diapers, and then they also need psychosocial counseling, and at the same time they need therapy. Now, also some of them, when you talk of nutrition, they have special food. What worried us is that majority of them are hidden at home. Reasons being, this parent or guardian may need also to go and look for his daily hustle or her daily hustle, but it will be difficult to go with the child. So it's very unfortunate that you find most of those children are left at home without that proper care, and we felt there is a big gap on that. When it comes to therapy, is one of the greatest need that is required, but also you find the parent would say the most important thing to them is to look for their food and maybe medication where possible, but still is a challenge. Then they neglect therapy, which is one of the key services as one of the treatment measures. So when we sat, we felt that's an area that we should really look for intervention. And that's the reason as why we decided to come up with a formula where we could raise some money or where we could also do some awareness creation to the people in the community and wherever in the country, so that can enable us to start a therapy center. And this therapy center, after our research, we found is not only one therapeutic intervention that is needed, but is multi-sectoral. That would mean we need occupational therapy. We need, apart from occupational therapy, we also need other therapy intervention like physiotherapy. We need speech therapy, and also at the same time we need hydrotherapy. These therapies can be applied to different conditions that I have mentioned, because the person with autism spectrum disorder may not necessarily need what cerebral palsy person requires. That's why with the combination of those 4 different therapy, I think we'll have responded to the needs of the child, because you'd find this child is left at home, has no, can't access those services, and now there is a ripple effect whereby now the child may worsen his or her condition. Instead of hiding the child at home, we could create a possibility of bringing the child to a center, which I would call it a safe haven, whereby this child can be taken care of
he or she can socialize with the society or the people at the center, and at the same time we'll have given this parent an opportunity to go and look for his or her daily ration. Our appeal today and why we are having this walk is to create that awareness, and at the same time asking people of goodwill, companies, groups, government, individuals, etc., to come and join hands so that we can start that center. And our aim is to establish that center in Embakasi. And we felt Embakasi Central would be the central point, because we found the majority comes from Embakasi Central. So we are hopeful that this awareness that we are creating, this appeal that we are making, that will go to many ears, and the people will be generous enough and understand the situation and be part of what we are doing. Mimi ni caregiver ama mzazi ambaye akona mtoto akona ulemavu. Mtoto wangu ulemavu wake ni autism, kwa Kiswahili wanaita usondu. Mtoto wangu ni huyu, she is 10 years old, na ninashukuru Mungu sana kwa ajili yake. Sasa siku ya leo tuko na walk ya create awareness, kwa sababu kama mimi wakati niliambiwa mtoto wangu ako na shida nililia sana, na sometimes hata siku anaenda hata kutembelea marafiki, nilikaa kando. Sasa naongelesha wale wa mama wako hapo, labda umeenda hospitali umeambiwa mtoto wako ako na shida yeyote. Disabilities ni mingi, kuna autism, kuna hii ya CP, cerebral palsy, kuna spinal disorder, ni mengi sana ambayo huwa disability ambazo zinatupatia changamoto sisi kama wazazi. Usifiche huyo mtoto, mtoe nje, tembea na wale wa mama wengine ama wale wazazi ambao wako na watoto ambao wako na shida. Lakini challenges ni mingi kuhandle huyu mtoto. Kama huyu mtoto mnaona ametulia hivi, ni kwa sababu ametumia dawa. Kama huyu wangu anatumianga dawa na bado anaendanga hizo therapies, anatumia dawa inaitwa Concerta. Hiyo dawa ni very expensive. Dawa moja ni 200 shillings. Na unapata mimi mwenyewe siko kazi. Mimi ni mama ambayo ninategemea vibarua, naenda kufulia wa mama, naenda wapi. Kwa hivyo siku ya leo ni ya create that awareness. Usifiche huyo mtoto. It doesn't matter kama uko nayo ama kama hauna ama kama uko nayo. Tutembee pamoja sisi kama caregivers, tuweze kushikilia hawa watoto. We are here today to support the event because it's a kids therapy event. That is why we are here. So we are going to follow the children, offer first aid in case of anything, and then we're also going to partner with the organization, at least to help the children with special needs. We need more of these centers in the country to create awareness, and also to show that those parents with children with special needs can also be accommodated everywhere. Mimi naitwa Dickson Simiyu. Mimi ni ACC Njiru Sub-county. Kwa wale wazazi ambao wako na watoto walemavu, ningependa kuwahimiza kwamba ulemavu si mwisho wa maisha. Kwa lugha ya Kimombo huwa tunasema wale watu ambao wako na ulemavu ni watu ambao wako able differently. Kwa hivyo ningewahimiza wazazi wa watoto kama hao wawatokeze, waweze kujulikana, na pia ichukuliwe kwamba hawa watoto ni watoto kama wengine. Na kupitia serikali kuna misaada mbalimbali. Kwa mfano tuko na shirika la kusimamia watu ambao wako na ulemavu, huwa tunaita National Council for Persons Living with Disabilities. Hili ni shirika ambalo hao wazazi wakijitokeza wapitie kwetu, tuandikie barua, wataweza kupata usaidizi kutoka kwa serikali. Kwa hivyo wasiwaweke watoto walemavu wawafiche, bali wawalete wajulikane, na wakitutembelea pia tuone msaada ambayo tunaweza kusaidia watoto wetu ndio tuishi maisha mzuri. Naitwa Job Ayub, moja wa wana WECY. Na WECY ni kikundi ambacho kinashughulikiaga watoto ambao wanaoishi kwenye ulemavu. Lengo yetu kubwa ni kuweza kuestablish a therapy center whereby tunaweza kuwa tunapeleka wale watoto. Hamna kitu kinakuaga bei ghali kama therapy.
na mahala ambako watoto wale wanaendaka kufanyiwa yale zile therapy, ile kitu inakuanga very expensive. Na sisi tunaomba na tunataka kana kwamba tunaweza kushikana hivi, tupate watu ambao ni wania njema ambao wanaweza kutushikilia, tupate mahali ambako tunakoweza kufanya mahala pale kukue therapy center. Na ile therapy inahitaji hata machini kule mle ndani, inahitaji madaktari. Na tulipokuwa tunafanya ile bajeti, tukaona ni kama tunahitaji kama milioni 5. Tunataka kama milioni 5 ya kuweza kukua na ile jambo ama na therapy center. Na tunajua kuna wafadhili, kuna watu ambao Mungu anaweza waguza. Hatuna mahali ambako ati ni kwetu, hatuna nyumba, na kuna mtu anaweza guzwa aseme hii shamba langu mnaweza fanyia hiyo kazi. Kuna mtu anaweza fanya asema hii nyumba yangu mnaweza fanyia hiyo kazi, maana hii ni kazi ya community. Na ndio maana hata tunaomba wale wengine ambao wanaoweza, walio na uwezo wa kusaidia watoto hawa, maana wengi unaowaona hapa wanaishi kwenye diapers zile za watu wazima, wanaishi kwenye wheelchairs, na wengine hawana, na wengine hawana maisha yao ni duni. Kwa hivyo mtu ambaye anaweza kuonea huruma ama kutuonea huruma, anaweza kutupea chakula, anaweza kutupea wheelchairs, anaweza kutupea hizo diapers, kila kitu ambacho Mungu anaweza kukubariki nacho, uweze kutupea zizi kama wana WECY.